Mtu kwa sababu sijui huyo ni mchana. Mimi alikuwa pale anaitana hivi. Mimi unajua lugha yake sielewi. Welcome to HAVANA Media. My name is Celestine Wendia. I'll be your host for today. And we will be talking about MP of Embakasi East, Babu Owino. Babu Owino went ahead and chewed out Musalia Mudavadi, saying he is not doing his job as the Minister of Foreign Affairs. And this happened after he had a trip back some weeks back to Tanzania and he was deported back to Kenya. And he said Mother Karua, Hanifa, all who had gone to support Tundu Lissu in his hearing in Tanzania were deported back to Kenya. He felt that the foreign ministry was not protecting the interest of Kenyans. It was focused on protecting the interest of other nationals. He argued that he was harassed when he was there and the foreign ministry did nothing. He went ahead to say that they should be defunded as a ministry and not be given any more money, because why are billions being wasted in paying people who cannot do their jobs? Thank you, Chairman. Chairman, I only have two issues. Number one is being addressed to you, Chair, on the State Department for Foreign Affairs. You clearly see that we are making a budget to fund foreign affairs, State Department for Foreign Affairs. And the other day, you saw in that ministry, the person heading the ministry, Honorable Musalia, coming out clearly to protect the interest of a foreign state instead of protecting the interest of Kenyans. And you saw that Kenyans are being embarrassed there, including myself when I went to Tanzania, Chairman. Those people really harassed me at the airport and detained me for 3 hours incommunicado. And Chairman, you want to tell me that we should continue funding the State Department for Foreign Affairs only for them to protect the interest of the foreign states instead of protecting the interest of Kenyans. So I have my reservation for that. And if you ask me if they proceed with that character, then they should not be given even their salaries. Number two, Chairman. And this is so Babu Owino of him, because he calls out people when they make mistakes. And I feel like that is what the Ministry of Foreign Affairs has been doing. Because when Boniface Mwangi was arrested and detained in Tanzania for 2 days, they did nothing other than write a letter. And my question is, was a letter going to make Samia Suluhu give into releasing him? And remember, he was tortured and beaten up when he came back to Kenya. And so far, that ministry has done nothing. All the work is being done by human rights activists who are calling for justice for him. But the ministry is more interested in protecting peace with neighboring countries. Don't forget, also President William Ruto went ahead yesterday and apologized on the behalf of Kenyans to any countries that may have been wronged. And Kenyans are not receiving this news with grace, because they are asking, what exactly are we apologizing for as a nation when the wrongdoings started with Tanzania? But that discussion is still ongoing. And on another episode of Welcome to Kenya, where weird things continue to happen, it is being said that the MP of Juja, George Koimburi, went ahead and performed his own abduction, that the whole thing was planned from the start to the end. The car that was used to apparently abduct him had been borrowed from a friend. When the Inspector General of Police and the DCI went ahead to investigate, they noticed that his story had gaps. And my question is, how do you plan your whole abduction and you don't come up with a cover story that is going to hold up when people start questioning? And remember, he was found in a coffee plantation, beaten up and barely able to speak. Here is a video. Mtu kwa sababu sijui huyo ni mchana. Mimi alikuwa pale anaitana hivi. Mimi unajua lugha yake sielewi. Venye tulifika kanisani kama kawaida, service ikaendelea vizuri. Na
Tulipomalizia ndipo tukiwa pale nje, kama kawaida mnajua watu wakitoka mheshimiwa anasalimia watu, hapo ndipo waliweza kukuja na wakamchukua. Na sio ile kumchukua ya amani ama ile kumwomba tafadhali tunakuomba uingie hapa, ni ile ya kumgrab ambayo ilifanya sisi wote kama washirika, kuna wengi ambao waliumizwa pale, kuna wengi ambao walirushwa hadi kwa mtaro. Mimi mwenyewe niliweza kufuata mume wangu hadi kwa Subaru ndani, na kulikuwa na jamaa alikuwa pale ndani, venye hao wawili walikuwa nje walimrusha, alikuwa anamvuruta ndani. So venye nilimfuata waliweza ni kama ni yeye alinisukuma na huku nyuma, nao wenye walikuwa nje wakaanza kunigonga. Nikaweza kusikia ni kama nimeganda mkono na nikamwachilia mume wangu mguu, ndio nilikuwa nimemshika mguu, so nikaondokea ama wakanirusha nje, wakanisukuma nje, na hapo wakafunga mlango na wakaweza kuproceed wakaenda. Sitaipeleka direct kwa mtu, wacha niipeleke kwa serikali mzima ya kwamba huyu ni mtu wa watu. Mkumbuke huyu ni mtu ako na familia, ako na bibi, ako na watoto ambao hata wao watoto walikuwa kwa ile scene. Na waomba kama pia nyinyi mko na watoto, kama pia nyinyi mko na bibi zenyu nyumbani, sidhani mungefurahia kitendo kama kile kikiwafanyia. So ninawaomba tafadhali muniondolee hofu na maswali mengi kwa hao watoto wangu, muachilie baba yao, ndio at least wakuwe na peace na waweze hata kuendelea na hali ya maisha yao ya kawaida. Kuna mahali ulijeruhiwa wakati huyo kiza? Sana wakati nilikuwa najaribu kumvuruta sorry, akiingia kwa gari, kuna mmoja alikuwa mtu mhuji sana, aliweza kunigonga na mkono wake na akaweza kuniumiza upande wangu wa kushoto, na akaniumiza vizuri vyenye hadi mkono iliganda, nikajipata nimemwachilia vyenye nilikuwa nimemshika, na I think hapo ndio waliweza sasa kufunga mlango hatuwezi pata amani na hata watoto hawa wangu. Kwanza kuna mmoja alikuwa hapo saizi haongei, kazi ni kulia tu, na kuna kijana mdogo ambaye akiona kila mtu anauliza tu, wamekuja kushika baba yangu tena, so aliona, so hawana amani hata kidogo wa watoto. So you can imagine tena kesho waende shuleni wapate tena ile story ikiongelelewa. Na waomba serikali muangalie hadi hao watoto wetu, ni kwa sababu mnatocha baba yao, pia watoto pia mnawatocha juu, hata kama sio ile wao wenyewe mnawatocha, lakini kwa mind zao hiyo ni tocha ambayo imezidi kiwango chao. After the whole abduction saga, the police investigated the whole thing from whatever he was saying happened to whatever happened, and they said that his movements were tracked to a hotel room where he spent the night. So my question, how did he end up in a coffee plantation? Did he hire people to beat him up? And remember, the whole thing was started because he was escaping land fraud. He didn't want to take accountability, and so he said, I'm going to solve my own problems by abducting myself and making the authorities start an investigation where I am the victim. And I feel like Kenyan politics continue to show us drama day in and day out. Leave your comments below. Tell us what you think about this whole saga. I have been your host, Celestine Wandia. Subscribe for more updates.